Assalamu alaikum, myself Ali Javed, the Daffodil, second poem of class 9, written by William Wordsworth. Introduction of Poet. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. He was born in the beautiful lake city Cockermouth district of England in the year 1770. इनकी पैदाइश 1770 के अंदर इंग्लैंड के एक ज़िला खूबसूरत से झील वाले शहर कोकरमत में हुई. From his early days he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks and trees. ये अपने शुरू के दिनों से ही बड़ा शौकीन थे फूलों के, परिंदों के, झीलों के, दरियाओं के, पहाड़ों के और दरख्तों के. He used to spend much time enjoying their beauty. ये अपना बहुत सा वक्त इस खूबसूरती को एंजॉय करने में गुजारते थे. He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. اور یہ اکثر ہی لمبے لمبے پیدل سفر کیا کرتے تھے اور خوبصورت مناظر کو دیکھا کرتے تھے جس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. انہوں نے ایک نئی قسم کی شاعری کا آغاز کیا جو قدرتی مناظر کو یا قدرتی آبجیکٹس کے اوپر لکھتے تھے اور سادہ لوگوں کے لیے. He died in 1850 اور ان کا انتقال 1850 میں ہوا. پوم اسٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. تو سب سے پہلے اپنا زیوم کرنا ہے کہ آپ بھی تنہا کہیں اس شاعر کی طرح گھوم لیتے اور اس کی منظر کشی کو آپ اپنے اندر ازیوم کرنے کی کوشش کیجیے گا. پوم اسٹارٹ کرتے ہیں. I wandered lonely as a cloud, یعنی میں تنہا بادل کی مانند گھوم رہا تھا. That floats on high over vales and hills, جو اونچی اونچی وادیوں اور پہاڑوں پر تیرتا ہے. When all at once I saw a crowd, میں نے اچانک ہی ایک بہت بڑا جم غفیر دیکھا. A host of golden daffodils, ایک مجمع جو نرگس کے سنہرے پھولوں کا تھا. Beside the lake beneath the trees, جو جھیل کے کنارے اور درختوں کے نیچے تھا. Flirting and dancing in the breeze, جو ہوا کے جھونکے میں جھوم رہے تھے اور ناچ رہے تھے. Continuous as the stars that shine, جیسے مسلسل ستارے چمکتے ہیں. And twinkle on the Milky Way, اور کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں. They stretch in never ending line, جو ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے ہیں. along the margin of a bay, جھیل کے کنارے کنارے. 10,000 saw I at a glance, میں نے ایک جھلک میں ہی 10,000 دیکھ لیے. tossing their heads in sprightly dance, جو خوشی میں اپنے سروں کو ہلا رہے. The waves beside them dance, but they, ان کے ساتھ ہی جھیل بھی جھوم رہی تھی, ناچ رہی تھی, لیکن وہ outdid the sparkling waves in glee, لیکن وہ ان چمکدار لہروں سے خوشی میں سبقت لے جا رہے تھے. A poet could not be gay in such a jocund company, ایک شاعر خوش ہونے کے سوا کیا کر سکتا ہے ایسی پر مسرت محفل میں. I gazed and gazed but little thought, میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا اور ذرا نہ سوچا. What will the show to me had brought, کہ یہ مجھے کون سی دولت دے رہا ہے. For often when on my couch I lie, اکثر کبھی میں اپنے آرام دہ صوفے پر بیٹھتا ہوں. In vacant or in pensive mood, فرصت کے وقت یا گہرے سوچ و بچار میں. The flash upon that inward eye, جو میری اندرونی آنکھ میں روشن ہو جاتے ہیں. Which is the bliss of solitude, اور تنہائی میں میرے لیے خوشی کا سبب بن جاتے ہیں. And then my heart with pleasure fills, اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. And dances with the daffodil, اور ان نرگس کے پھولوں کے ساتھ جھومنے لگتا. Chapter 4 Poem
daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. William Wordsworth. ठीक है बेटा, ये हमारी पोएम यहाँ पर एंड होती है। सिंपल सी एक पोएम थी जिसमें कहा गया कि एक शायर जो था वो तन्हा घूम रहा था, तो उसने अचानक ही एक जमगफीर देखा। वो जमगफीर किसका था? नरगिस के फूलों को था। वो उसे देखता रहा, लेकिन उसे समझ में उस वक्त नहीं आया कि उसे कौन सी दौलत इससे मिल रही थी। उसके बाद वो जब भी कभी अपने सोफ़े पर बैठता, खाली जहन था या किसी सोच में मशगूल होता था, तो वही मंज़र उसकी आंखों के सामने आ जाता था और वो उसके लिए खुशी का सबब बन जाता था। और ये रियलिटी है कि बेटा हम जब भी कोई खूबसूरत मनाजिर देखते हैं तो वो अक्सर हमारी आंखों में बार बार सामने आता रहता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आप लोगों को कॉपी में राइट डाउन करना और इनके आंसर लिखने अपने ओन वर्डिंग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर।